गुड मॉर्निंग। मैं डॉक्टर काकरू बोल रहा हूँ, डायरेक्टर मिलेनियम इंडिया एजुकेशन फाउंडेशन। जैसा कि मैं सब लोगों को, जितने भी टीचर्स व एआरपीज और बीईओ वगैरह हमारे गौतम बुद्ध नगर से जुड़े हुए हैं, तो सबका स्वागत करता हूँ। हमारे साथ आज के जो वर्कशॉप के एक्सपर्ट हैं टॉली टी रवि कुमार, जो तेलंगाना से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनका भी मैं स्वागत करता हूँ। जैसा कि आप सब लोगों को ज्ञात है कि हम ये वर्कशॉप मिलेनियम इंडिया एजुकेशन फाउंडेशन की तरफ से डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, बीएसए और डीआईओएस गौतम बुद्ध नगर के साथ संयुक्त रूप में कर रहे हैं। ये 3 वर्कशॉप हम कर रहे हैं, एक ऑरिगेमी पे, इसके बाद लाइफ साइंसेस पे और उसके बाद वैदिक मैथ्स पे होगा। बिफोर आई स्टार्ट द वर्कशॉप, इनवाइट द our expert to talk about the origami। मैं थोड़ा सा अपने संस्था के बारे में बताना चाहता हूँ। इससे पहले भी हमने आपके साथ कोविड पे ऑनलाइन लेक्चर्स लिए थे बच्चों के लिए कि वो कैसे कोविड से अपने आप को सेफ रख सकते हैं। तो ये दूसरा एक प्रोजेक्ट है जिसमें ऑरिगेमी, वैदिक मैथ और लाइफ साइंसेस के बारे में हम कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम्स हमारी संस्था की हमारी 2000। मैं सबसे प्रार्थना करूंगा कि अपने माइक्स को काइंडली म्यूट रखिए, क्योंकि ये लाइव यूट्यूब पे हो रहा है और अगर किसी को कनेक्शन नहीं मिल पा रहा है जूम के तो यूट्यूब के थ्रू भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं। जहाँ तक हमारी संस्था के, तो हमारा जो ऑब्जेक्टिव है दैट इज क्रिएटिंग प्लेटफॉर्म फॉर लर्नर्स एंड मेकिंग इंफॉर्मेशन अवेलेबल, कि जितनी भी हम इंफॉर्मेशन बच्चों के लिए साइंस पॉपुलराइजेशन के लिए कर सकते हैं, उतने हम टीचर्स स्कूल्स के साथ मिलकर करें। 2003 से हम इस काम को कर रहे हैं, दिल्ली, बॉम्बे और गौतम बुद्ध एनसीआर में राधर। तो जहाँ तक हमारे काम का है, हम लोग कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम्स कर रहे हैं, जिसका एक अंश आज हम शुरू कर रहे हैं। बच्चों के लिए इंटरेक्टिव कंपटीशन, मोबाइल प्लेनेटोरियम शोज, पपेट शोज एक्सेट्रा करते हैं, ऑनलाइन वर्कशॉप्स करते हैं। और हम बच्चों के लिए हमने कुछ बुक्स भी बनाई हुई है, एवरीथिंग टाइम्स वगैरह, जिसमें बच्चे अपना कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, आर्टिकल्स या जो भी हो। जहाँ तक हमारी साइंस पॉपुलराइजेशन की एक्टिविटीज है, ये भी हम, जैसा कि मैंने बताया, क्विज़ेस वगैरह, पपेट शोज, इंटरेक्टिव लेक्चर्स वगैरह सब चीज हम करते रहते हैं। मोबाइल प्लानिटोरियम हमारे पास है, जो स्कूल में जाके हम अर्थ साइंसेस के बारे में उनको बताते हैं। एक और जो हमारा काम है वो है कि जो बीमारियां एनिमल्स या बर्ड से ह्यूमन में आती है, उससे अपने आप को हम कैसे बचाएं। उसमें उस तरीके जिसको जूनोटिक डिजीजेस कहते हैं, जैसे आजकल कोरोना है, ये भी वाइल्ड एनिमल से ही आया है। इससे पहले इबोला है, या आपका जैपनीज एंसेफेलाइटिस है, रेबीज है, ये सारी चीजें जो है एनिमल से आती है। तो इसके बारे में जागरूकता हम लोग करते हैं, कैसे अपने आप को सुरक्षित रख सकते हैं। ये हमारा एक बड़ा काम है जो हम मेडिकल डॉक्टर्स के साथ मिलके करते हैं। कल ही हमने एक कॉन्फ्रेंस की थी इसी पे कि जो वायरल डिजीज आजकल आ रही है, तो जो हर दिन कोई ना कोई नई बीमारी आ रही है, तो उसको अपने आप से कैसे बचाएं। बच्चों के लिए हमने एक स्टोरी टेलिंग का ऑनलाइन रखी हुई है, एक डिजिटल प्लेटफॉर्म बनाया हुआ है, जिसमें डिफरेंट स्टोरियां, चाहे वो पुरानी हो नई हो, जो बच्चों को आकर्षित करे, उनको विज्ञान की तरफ ले, तो वो हमारा एक मैगजीन है एवरीथिंग टाइप। उस पर हम सारी स्टोरियां लिखते रहते हैं, हर महीने आता है। तो ये सब हम स्कूल्स में बच्चों को बांटते हैं, फ्री होता है, ताकि बच्चे इसमें कंट्रीब्यूट भी करें और सीखे भी। ये ग्लोबली है, जो कनाडा से छपती है। आपने शारदा स्क्रिप्ट के बारे में सुना होगा। ये एक बहुत पुरानी लिपि है जो 3री-4री शताब्दी में विकसित हुई थी और आजकल नहीं चल रही है। तो ये जो लिपि थी वो हम डिफरेंट यूनिवर्सिटीज के साथ मिलके इसको रिवाइव करने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि जितने भी हमारे पास इसके बारे में
मैन्युस्क्रिप्ट्स है, जितनी भी किताबें लिखी है उसके बारे में जानकारी पता चले, चाहे वो साइंस पे है, लिटरेचर पे है, या हिस्ट्री पे है, वैदिक साइंसेस पे है, कि उन दिनों क्या धारणा रहती थी और उस धारणा को हम कितना अपने आज के जमाने में यूज कर सकते हैं। इसके अलावा जो हम लोग एग्जिबिशंस करते हैं, जो पुरानी कुछ आर्ट है, कल्चर है, जो आजकल खत्म हो चुकी हैं, तो उनको भी रिवाइव करने की कोशिश की। तो नटशल में हमारा जो ये है कि सब लोगों से हमारी प्रार्थना है कि जो भी हमारे साथ जुड़ना चाहे, इसमें कोई ऐसा कॉस्ट नहीं है, लेकिन कंट्रीब्यूट करे इन टर्म्स ऑफ जो भी उनके स्टोरीज हो या कोई अपने व्यू पॉइंट्स हो, वो हम उनके साथ साइंस पॉपुलराइजेशन के कि बच्चों में कैसे साइंस पॉपुलराइज हो, कैसे वो आगे बढ़े, विज्ञान को विकसित करे, अपने आप को विकसित करे, बीमारियों से कैसे अपने आप को बचाए, इस बारे में हम सबको मतलब आमंत्रित करते हैं, कभी भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं। तो ये छोटी सी एक इंट्रोडक्शन थी हमारे बारे में, कि हमारी संस्था के बारे में, जो हम 2003 से यहाँ हिंदुस्तान में कर रहे हैं। तो अभी हमारे संग 83 टीचर्स वगैरह जुड़े हुए हैं। तो सबसे मैं थोड़ा सा वर्कशॉप के बारे में ये बताना चाहूँगा कि इस वर्कशॉप को ये 3 दिन रहेगी, क्योंकि कल संडे है, तो कल हम इसको थोड़ा सा लेट भी कर सकते हैं। अगर आप लोग माने तो हम 10 या 10:30 बजे से 12:30 तक कर सकते हैं, हमें उसमें कोई दिक्कत नहीं है। वो जैसा भी ग्रुप में हो वैसा हम उसको टाइम ऊपर नीचे। अरे ऑरिगेमी का भी है, अभी करवाएंगे। तो अभी चूंकि आज ऑरिगेमी पे हमारे साथ रवि जी जुड़े हुए हैं, तो मैं रवि जी से थोड़ा सा इनके बारे में बता दूं। ये तेलंगाना में आप ही की तरह एक टीजीटी टीचर है केंद्रीय विद्यालय में, और ऑरिगेमी पे इन्होंने बहुत काम किया हुआ है, यहाँ तक कि ये और गिनीज वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में भी इनका नाम आया हुआ है। तो ये 2 घंटे वर्कशॉप चलेगी। तो मैं आमंत्रित करता हूँ रवि जी से कि अपना वर्कशॉप शुरू करें। रवि कुमार जी, जस्ट स्टार्टिंग। गुड मॉर्निंग सर, ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग, एंड यू कैन यूज हिंदी इंग्लिश जैसा कि आपने यहाँ पे यूज किया था। और सब जनों से मेरी ये गुजारिश की, जो भी 3 दिन वर्कशॉप करेगा, कम से कम 2 दिन वर्कशॉप करेगा, उसको सर्टिफिकेट मिलेगी। एक दिन काइंडली कोशिश है कि आप सारे दिन हमारे साथ जुड़े रहे। ओवर टू यू रवि कुमार। थैंक यू सर। गुड मॉर्निंग सर। कैसी होती है? I think Swapnil Singh madam has to mute her mic. लुभावनी somebody is please mute. जनू से रिक्वेस्ट है कि काइंडली अपना माइक बंद करें। किसी मैडम सुप्रिया जी, आप अपना माइक को म्यूट कीजिए प्लीज। हाँ जी, रवि जी कीजिए। Yes sir, yes sir, yes. Thank you so much. I am Ravi Kumar. I'm so happy to listen to Uday sir's words about Millennium India Education. He has given a wonderful introduction about his organization, and he is doing a very noble job. So let us all join with him to help him make this organization in a beautiful way where it can serve the country. And NGOs are these people who do dedicated job for the countries, and in our country I've seen so many NGOs who are working, and Uday sir is one person who is doing a dedicated job, and he's so much interested that he was in contact with me, and he was telling that रवि जी, अगर हम लोग हमारा वर्कशॉप में कम से कम 20 लोग आए तो हम लोग स्टार्ट करेंगे सर। Then I said, sir, ये क्या है? Then he said that कल मैसेज था, सर 100 भी हो सकते हैं इस वर्कशॉप में। I was surprised. So उदय सर ने क्या किया one day में, सुबह से शाम तक मालूम नहीं है, लेकिन सर ने इतने लोगों को मोटिवेट किया है। I'm now almost saying 88. It is nothing but touching 100. So it's a great thing, sir. You are doing a great job, sir, to familiarize origami and your other activities, Vedic mathematics, personality development, and I know you conduct so many things. So, sir, this is the thing, and I'm here. I'm Ravi Kumar. I am also, good morning all of you, teachers and the school management people. तो मैं भी आपके जैसे ही टीचर हूँ केंद्रीय विद्यालय में। मैं बच्चों को काम सिखाता हूँ,
मेरा पोस्ट है TGT कार्यानुभव। आपको मालूम हुआ शायद CBSE स्कूल्स में सारे में वर्क को भी ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाता है along with academics. Mine is co-curricular activity called as work experience. Earlier it was called as SUPW, उसे बदलकर वर्क एक्सपीरियंस बना दिया गया है कार्यानुभव। सो माई अपने हमारे बच्चों को एयर कूलर्स बनाना, मोटर वाइंडिंग करना और इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स लाइक call bells, musical bells, piano, water level indicator. The list is very unending, and there are some circuits which work on programming hexadecimal code, and the children do that. And जैसा हम लोग CD को burn करके erase करते हैं, फिर से burn करते हैं rewritable CDs को पुराने डिवाइस में या फिर अपने pen drives को, like that the integrated circuit also can be erased and written again. So those types of circuits also my students do. They have achieved many laurels to my school, and they have done web designing, and we have won 6th in the world, first time for the country through Oracle. My students got that position. Now they are well settled in their life after doing their IITs and all. So like you teachers, आप लोग भी बहुत कुछ मेहनत करके, सीनियर टीचर्स भी देख रहे हैं यहाँ पे, तो वो लोग भी बहुत मेहनत करके अपने बच्चों को wonderful positions में रख दिया है लोग. These are all the background is teachers only. We are definitely, no doubt, our nation builders, and the Millennium Organization is doing something great for enhancing our skills. And you all know that this new education policy also is giving a lot of stress on vocational education, and every student from 6th class to 8th class has to spend 10 bagless days where they have to learn some skill, and that is very important. So this is just about what sir is doing, Uday sir, along with that NGO. So I'm fully supporting that he is in the exact lines of what the country needs. So that is what I understand, sir. Thank you, sir. I met Uday sir first time as in 2006 or 8. We have done a workshop in Ghaziabad. About 100 teachers. It's a wonderful, lively offline workshop in a good school. And then we thought we'll do some workshops again. Now is the time for the online. Still the offline is coming, but still right now it's a change of time that we are doing online courses. So this is about origami. I will come back, jump to the topic for which we are all assembled here. About 94, yeah, great. So they said 94 is increasing only. So we are now to origami. Origami means an art of paper folding. I think Uday sir will be allowing me to share my screen. I think that he has to give me permission. Yeah, it is there. Yeah, yes, you can share, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay. Yes, sir. You have allowed me to share my screen. So I'll just put a small. Yes, sir. You have just put my small slideshow, which will run only for 1 minute. I'll not waste much of your time. So this is about our workshop of today's workshop on mathematics through origami by NCSTC DST, and Millennium people are doing it. It's for 3 days, today, tomorrow, and the after. And then I'll start from here. Origami is an art of paper folding. Ori, इसमें दो शब्द है. Ori मतलब कागज को मोड़ना, कैमी मतलब उनका लैंग्वेज में, जापानीज लैंग्वेज में कागज होता है. तो ये दोनों जुड़ने के बाद ये संधि जो है तो ओरिगैमी बन जाता है. एंड इसमें एक और चीज देखे होंगे, तो लोग अपना स्कूल में आके ट्रेनिंग्स, स्कूल में सुबह मॉर्निंग असेंबली में डेमोन्स्ट्रेशन देना चाहते हैं वो लोग, पेपर लेके उसको मोड़ के काटते हैं, बड़ा माला बन जाता है वो. So that is called as kirigami. Kirigami. Kiri means in their language to cut, katna. Kiri, K-I-R-A. That is kirigami. We are not doing kirigami here. We are doing origami. Means we don't cut, we don't paste. Okay, fine. That is the basic rule of origami. In last time workshop also teachers were asking about the rules and conditions for the origami. एक चीज है कि हम लोग प्योर origami में हम लोग जो गम है यूज नहीं करते और जो काटने का काम है वो भी है. इस वर्कशॉप में हम लोग इसमें गणित सीखने का कोशिश करेंगे. ऑरिगेमी के माध्यम से हम लोग गणित सीखेंगे यहाँ पे. सो मेनी ज्योमेट्रिकल शेप्स, मैथमेटिकल फॉर्मूले, पजल्स,
and so many things. If anybody is already introduced to origami, they will not be surprised much. But if it is for the something you are listening for the first time, पहली बार आप सुन रहे कि maths origami से maths भी कर सकते हैं, तो that is one thing. Excuse me, 1 minute, 1 second, please. So that's it. I'm the maintenance person of the school, and I'm in the school right now. I'm managing my schoolwork as well as this wing for some reasons, because it's a March month. We have a lot of works. So I'll get the calls. I'll just switch off that call and be coming. That is one second I've taken for that. And we are learning origami and mathematics today. And uses of origami, क्या origami से क्या मतलब uses है, फायदा क्या है इससे? मतलब पहली बात तो हम लोग जो ये वर्कशॉप में कर रहे हैं वो तो है गणित सीखने का। दूसरा चीज जो है डेकोरेशन में यूज कर सकते हैं। आप लोग देखे हुए बहुत सारे आजकल वेबसाइट्स है, वीडियोस है यूट्यूब में, सो मनी थिंग्स ऑन ऑरिगेमी आर देयर। मैं जब 32 साल पहले जब स्टार्ट किया था, शुरू किया था, उस टाइम पे कोई भी ऐसा चीज नहीं था, सिर्फ किताब थे। मैं पॉल जैक्सन सर का किताब खरीदा 800 रुपए का उस जमाने में। इट वाज वेरी कॉस्टली फॉर माय लाइब्रेरी। 20 दिन कोशिश करने के बाद एक फोल्ड बना सका। उससे एक पोस्टर बनाया था। अभी जब मेरा स्कूल को डोनेट किया, अभी स्कूल में है 30 so many years के बाद भी पेपर इज इंटैक्ट, कुछ भी खराब नहीं हुआ उसमें। तो मैं बोलने का चीज है, जो बनाएंगे ये फेंकना पड़ता है, ऐसा कुछ भी नहीं। कितने साल भी उसको प्रिजर्व कर सकते हैं। तो थोड़ा सा फेड होता है। अगर आप लोग हैंड में पेपर, हाथ बना कागज, हैंड मेड पेपर जो लेते हैं, उसका लाइफ 100 years है। दैट इज वन टाइप ऑफ पेपर यू कैन ऑल्सो यूज। एंड दूसरा चीज है कि एक फिजिकल थेरापी है, लेकिन हम लोग एक अभी इस वर्कशॉप में कुछ सीख लिया। मतलब उसमें एक बर्ड बना दिया। बर्ड में भी हम लोग मैथ सीख लिया। उसमें बाद में मैथ सीखने में तो और क्या कर सकते हैं। उसमें 1000 बर्ड्स बना के आप फेंक कीजिए एनुअल डे डेकोरेशन में। सब लोग पूछेंगे क्या कैसा बनाया, क्या है, एक क्रिएटिव डेकोरेशन है, ऐसा जरूर लोग बोलेंगे उसको देख के। या फिर प्रोग्राम देखना भूल जाएंगे और ऊपर देखते रहेंगे बर्ड्स कैसे बनाया है, क्या है, एक और अट्रैक्शन हो जाएगा आपका। तो दिस इज ये करते टाइम पे क्या है, अपना फिंगर्स को बहुत सारा एक्सरसाइज जो मिलता है, दैट फिजिकल थेरापी वर्ल्ड वाइड डॉक्टर्स आजकल नहीं, बहुत सालों से वो अगर स्प्रिंग देते हैं। फिर अगर आपका हाथ का कुछ प्रॉब्लम है, कुछ नर्वस वीकनेस है, उसको एक्सरसाइज चाहिए, तो वो लोग क्या व्यायाम चाहिए को या फिंगर्स को, देन दे विल गिव यू पेपर्स 1000 पेपर दे देते हैं। आप 4-5 दिन में बर्ड्स बना दीजिए। ये स्प्रिंग बनाते टाइम पे वो कुछ दर्द की वजह से नहीं बनाता होगा, लेकिन ये बर्ड्स बनाते टाइम पे फिंगर्स, ऑल फिंगर्स विल बी वर्किंग एंड एवरी फिंगर विल गेट एक्सरसाइज एंड ऑल दीस थिंग्स। 1000 birds already, your physical therapy is done. So this is one more beautiful use of origami. Next, and nowadays the maths, decoration and physical therapy is what earlier uses about 15 years back. Now the world has changed. Origami also has changed. पहले जब मैं origami स्टार्ट किया तो लोग हंसते थे, क्या है इंजीनियरिंग करके, थोड़ा मेरा इंजीनियरिंग बैकग्राउंड वालों को मेंटेनेंस काम सिखाने का काम मिले थे कहीं, तो उसमें क्या है, तो वो लोग हंसते थे पहले, क्या है रवि तुम ये पूरा करके अभी तुम जॉब भी चेंज किया, इसमें आ गया क्या, कागज का मोड़ने का काम क्या है, पेपर फोल्डिंग का। Now once we have achieved, now you see origami का uses, you have to select which side you want to see. I'll bring in front of you, आपके सामने थोड़ा 2-3 चीज जो मैं देखा, मैं बताना चाहता हूँ आपको कि स्पेस मतलब मैं, आप सोचेंगे कि स्पेस में ऑरिगेमी का क्या काम है। एक साहब थे, हम थे नासा में, अभी है सर, रॉबर्ट जे लैंग, हिज नेम इज टेकन विद फुल रेस्पेक्ट। आप सोच रहे होंगे कि अंग्रेज बाकी लोग बाहर का कंट्री का कौन, विदेशियों का नाम क्यों ले रहा हूं मैं, ऐसा चीज नहीं है। ये वर्कशॉप में 3 दिन में आप ये भी सुनेंगे नाम कि अपना कंट्री में कितने लोग माहिर लोग हैं इसमें। तो दिस इज द फर्स्ट नेम, ही वाज इन स्पेस, सो आई एम टेकिंग हिज नेम, एक्सक्यूज मी। बट सर ने नासा का साइंटिस्ट थे, उनका जॉब था ट्रैवलिंग टाइम पे ये सैटेलाइट जो ऊपर कक्ष में रखने का, कक्षा में ऊपर प्लेस करने का जो काम है ये रॉकेट का, तो ट्रैवलिंग टाइम अर्थ टू द ऑर्बिट जो टाइम है, ये सोलर पैनल्स को बहुत कम जगह में असेंबल हो जाना चाहिए। आफ्टर रीचिंग द डेस्टिनेशन मैक्सिमम स्पेस कवर करना चाहिए ताकि वो जो एनर्जी है वो सैटेलाइट को मिले। सो इस काम में रॉबर्ट जे लैंग एक्सपर्ट थे, उन्होंने यूज किया ऑरिगेमी को। उनका ऑरिगेमी के माध्यम से कितना अच्छा कॉम्पैक्ट स्पेस में इतना बड़ा स्पेस को फोल्ड करके रख सकते हैं, एक चीज है।
और पैराशूट भी आपका सीट का एयरक्राफ्ट का जो सीट के नीचे जो होता है उसमें भी मैक्सिमम कॉम्पैक्ट साइज में फोल्ड करना चाहिए, उसमें भी ऑरिगेमी चीज है। एंड आजकल ये क्या बोलते हैं वो ट्यूब भी जाके देन देयर विल बी पर्टिकुलर पार्ट्स ऑफ द बॉडी दे विल टेस्टिंग दैट स्ट्रेंथ लगाने के लिए, जो ब्लॉकेजेस है पूरा करने के लिए वहां पे भी दे आर यूजिंग ऑरिगेमी, वो वेरी मिनिएचर टाइप ऑफ फोल्ड्स है, वहां जाके जो देयर गिवन सिग्नल इट गेट्स ओपन, ये फोल्ड सारे ओपन आ जाते हैं, दैट ब्लॉक इज क्लियर। सो दिस यूजेस यू कैन नॉट इमेजिन हाउ मेनी यूजेस हैव नाउ कम। एक मेडिकल फील्ड भी बताया आपको, स्पेस के बारे में बताया, आर्किटेक्चर बिल्डिंग्स का डिजाइन जो बनता है ना, तो पहले के ऑरिगेमी बना लेते, ओके देन बाद में वो जो कैसा बन सकता है, कौन सा स्ट्रक्चर बना सकते हैं, और आर्किटेक्चरल इंजीनियर्स भी इसको यूज करते हैं। और ये जो फैब्रिकेशन है डोर्स बनाने में, विंडोज बनाने में भी ये जो कैसा फोल्ड होता है, अभी नॉर्मली क्या है, एक डोर है, एक तरफ हिंजेस लगा दीजिए, ओपन क्लोज हो जाएगा। नो, नाउडेज यू सी द डेकोरेटिव वंडरफुल इंजीनियरिंग फैब्रिकेटेड डोर्स जो ऑरिगेमी के तरह फोल्ड हो जाते हैं, एक तरफ चले आते हैं, once you close all will spread like a rectangle again, it is closed, a beautiful thing. So you will enjoy all these things in videos. I'm just giving you a help that how you can go and do these things. More uses, see अभी हम लोग इतना सारे डिस्कस किया, we have to jump into this practicals now. I'm creating interest towards this subject. तो अभी बाकी जो है आपका क्रिएटिविटी, आप जितना क्रिएटिव रहेंगे उतना ज्यादा यूजेस आपको उसमें मिलेंगे, है ना, वो आपका ऊपर डिपेंड है। तो nobody started this, nobody ended this, there's lot of scope, सिर्फ 30 years ही अच्छा काम चला इसमें, आगे आप लोग और कुछ काम कर सकते हैं उसमें। तो दिस इज वन स्मॉल न्यूज़पेपर कैप जो रोज आज का अखबार जो है, कल का वेस्ट पेपर है, टुडेज न्यूज़पेपर इज टुमारोज वेस्ट पेपर, उससे भी ऐसा कुछ कैप्स बना के ना आप लोग डेमोन्स्ट्रेशन। दो जगह है हमारा स्कूल में, लेफ्ट साइड एक पुराना स्कूल जो मैं काम किया, 5 स्कूल में काम किया, एक स्कूल है, बड़ा स्कूल है, वो एक बड़ा लॉन्च है, वहाँ पे मैं बच्चों को दिखा रहा था। दिस इज वन मोर साइंस एग्जीबिशन में, वहाँ पे भी बच्चों बहुत सारे थे, 4-5 बैचेस में 2000 स्टूडेंट्स को मैं सिखाया था। दिस इज द स्टेज ऑफ द साइंस एग्जीबिशन, ओके। दिस यू नो दिस ऑल आर हैविंग स्मॉल पीसेस, आजकल फेमस है दिस फोल्ड, this is right angle triangle, इससे so many right angle triangles 2000 assemble करो, it has become a peacock. This is थोड़ा बड़ा साइज है, 4 feet by 4 feet by 4 feet एक क्यूब है, उसमें से बना के उसमें ग्लास पीसेस में हमारा बच्चों ने ही असेंबल किया, उसको नहीं प्रोफेशनल का यूज नहीं किया, इसलिए थोड़ी जॉइंट्स में आपको प्रोफेशनल जॉइंट नहीं दिखेगा, लेकिन बच्चों का काम। So this is one thing, and this is one more beautiful decoration. It is called as tetrahedron. Each one is made with 12 units of paper, okay. And this is one more unit origami. These are all joined together, and this is one more unit origami. This is one workshop, origami exhibition where mathematics and origami, and this is chairman of our ONGC visiting this. You can see the life size animal. It is called as gazelle, deer-like thing only. You can see them, and my students explaining all these things, what is happening there. So this is one thing, and this is one hair of elephant. So you name the shape, name the animal, whatever you want, you can create in origami. There's no restriction in this. Okay. This is also one family of gazelle what was standing there, and we're sitting set, and we have just decorated. And it's a life size. All these models were made, and I've made a exhibition of origami. So I'm giving you all these things, ideas after this workshop, what you all exactly can do. I'm just giving in a intro. So now we have some topics for these 3 days. So I thought that when I've seen Uday sir was asking that you give me the introduction that what is that? Stop sharing 1 minute, please. Yeah, I've come back to my this thing first. I'll do one thing. I'll be sometimes my switch on my mobile also, and as well as this laptop. So when I'm talking, I've used this, and I'm working, I'll shift to the mobile. I'll switch on unmute my mobile. So that particular screen you can see, on which you can see all these papers and all. I put some models and all like that. The thing you can see. I'll show these models afterwards. I'll push them to the side. So let us start, because it's already delayed. I've given a lecture of about 5 to 10 minutes. Which may be waste ho gaya, but it's not that much waste. That we got an idea that why we are doing all these things. Yeah. Okay, and my students have participated in CST, this science exhibitions and all these things, where they have used origami, and one wonderful laurels for the school and for themselves also.
So all of you must be having a newspaper with you. You are supposed to have a newspaper. Now please see, I'll shift myself to the mobile camera and will show you. Now I've shifted myself to the mobile camera. Can you all see that? Please confirm. I'll mute my laptop's mic so that you can see only this mobile camera. Can you see on the screen that there's a newspaper? नहीं, अभी नहीं दिख रहा है आपका. So I will switch off my video also, sir. 1 minute. I switched off my video also, and now only mobile is on. I think you are able to see the table on which a newspaper is there. Can you see? मैं तो नहीं दिख रहा है मेरे को. इंतजार दिख रहा है क्या Yes, sir. आपको? दिख रहा है. Yes, sir. दिख रहा है. तो बिल्कुल बिल्कुल दिख रहा है सर. This I was able to see on the screen, sir. Camera is shifted to the table, sir. आप सब लोग उसको पिन कीजिए तो ज्यादा क्लियर आएगा. सर ने बताया कि यहाँ पे पिन, तो आप साइड में जो भी पार्टिसिपेंट्स है उसमें जो टेबल दिख रहा है, पेपर दिख रहा है, न्यूज़पेपर, उसको पिन मतलब ये क्लिक दैट यू कैन सी दैट स्क्रीन ऑन योर लैपटॉप और मोबाइल. थोड़ा माइक के पास आइए, वॉइस थोड़ा टूट रहा है आपका. Sir, now is this all right, sir? Yes. Yes, it's all right. Thank you for the input, sir. Thank you. So now see, sir. I think shall I start, sir? Uday, sir? Yes, please start. Yeah. All the participants also, if 1 or 2 confirm also that it is seen, then I can proceed. 1 or 2 getting means everybody should get it. Yes, sir. Of course, we are getting you, sir. Yes, thank you. Archana Pandey, madam. Thank you. Like, because one teacher has confirmed, it's a technical thing, anybody should get it. That's all. So I'll proceed. Otherwise, some more delay should be there, without much delay. All of you are supposed to, सब लोग आपके पास एक न्यूज़पेपर ला लीजिए. तो अभी न्यूज़पेपर कैसा रहना? न्यूज़पेपर हमारे घर पास भी आता है. न्यूज़पेपर इस शेप में होता है. This is Tamil our Telugu, Telangana newspaper. Yes, ठीक हो गया. तो दिस पेपर ओनली फर्स्ट वाला पेज लीजिए, बाकी पूरा जो अंदर के पेपर है वो निकाल दीजिए. सिर्फ ओनली चलो फुल आ शीट, जाओ भाई यहाँ पे. एक फुल शीट ले लीजिए इस तरह से and keep it on the table. Yes, I think if you can switch on your camera, 1 or 2 teachers at least that they have taken the paper, I can start. 1 or 2 teachers out of these 100 teachers, if 1 or 2 teachers at least show your table that there's a newspaper on a table, I'll confirm that you are doing it. Somebody is trying to show the newspaper. And any other paper like A4 paper उससे नहीं बनेगा ये, because we have to wear, पहनना है इसको हमारे सर के ऊपर all caps के बाद. So last workshop में भी all teachers were wearing the caps. So it's a simple thing. If you want some time, take a minute gap and go and get a newspaper or call somebody and ask them to give an old newspaper, only 1 sheet, full sheet like this. That's it. I'll give you 30 seconds time still. You can take it and get ready. Sir. जिनके पास न्यूज़पेपर है एक बार थोड़ा डिस्प्ले कीजिए इनको ताकि ये स्टार्ट करें. और जिनके पास नहीं है तो वो कल अपने साथ रखे. सर मेरा विजुअल नहीं हो रहा. सर नॉट विजुअल. रवि जी स्टार्ट कीजिए.
Yes, sir. I think one Madam Sir, Subra. not Yes, visible. many है, बहुतों को है. Hello. Sir, please not visible. So I'll start. As Uday says that started now. Let us see. Yeah. Sir, not visible. Yes, please. Shall I start? हाँ जी, कीजिए. Yes, sir. Okay. Sir, not visible. I'm not visible. Sir, Visible? Yes. hello. Sir, not visible. Sir, it's Sir, not please visible. pin yourself. इनको दिखाई Sir, दे रहा है। please अगर pin yourself. आप अपना हाँ, माइक sir. को स्विच बंद हाँ, रखेंगे तो sir. सभी को दिखाई देगा। Yeah, Hello. there is a problem. Because this mic से आवाज आ रहा है, वही माइक वही कैमरा दिखेगा. तो आप सब लोग माइक ऑन करें. आपका कैमरा अगर मेरा कैमरा नहीं आएगा. माइक म्यूट कर लीजिए ताकि सिर्फ मेरा मोबाइल का जो माइक है वो ऑन रहने से उसी का वही कैमरा दिखेगा. यस. एक सेकंड बुलाओगे. Please mute mic. रवि जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है. सर प्लीज म्यूट करना है सर. बाकी लोग म्यूट करने से मेरा कैमरा दिख जाएगा. इम्तियाज सबको म्यूट करके खाली रवि जी फिर आप अनम्यूट कीजिए अपने आप को. ओके सब प्लीज। I'll continue. Yeah. Yes. अभी जो न्यूज़पेपर है, it is like this. We get the newspaper to our house like this. Open. Only one top sheet you will take. It will open like this. And keep in front of you. There are two types of folds in origami. वीडियो दिखाई नहीं दे रही है. Yes. मैडम दिख रही है. आप कंटिन्यू कीजिए. मैं कंटिन्यू करूं सर. थैंक यू सर. सो दिस इज वन फोल्ड. ये इस तरह से फोल्ड करने से पहाड़ जैसा दिख रहा है. तो इट इज कॉल्ड एज माउंटेन फोल्ड. अगर इसी फोल्ड नॉट विजिबल मैम. इसमें स्क्रीन पर कोई और पिक्चर ही चल रही है. अभी आ रहा है. अब फिर गया. कंटिन्यू. Yes. This is, if you see from the backside, it is like a valley, high mode. So it will inside. पहाड़ी mode, mountain fold है. ये सब चीजें पढ़ी थी नहीं पढ़ी थी तो बस ऐसे ही करना है. ये चाहिए किसका है तो Sir, your video is not showing. There are many more, I think, using their mics also. Yes, that is the problem. sir I request you sir, you are the organizer, can mute all, please mute all sir. इम्तियाज सबको म्यूट कर लो.
रवि जी अपने आप को अनम्यूट कीजिए और शुरू कीजिए। Yeah, unmuted, sir. Unmuted, sir. Yes, So, continue with yourself. is the video visible, sir? Yes. Thank you, sir. Thank you, sir, for the confirmation. So, we are having one newspaper in front of us like this. इसे कैसा अपने सामने रखना है टेबल पे, एक बार ध्यान से देख लीजिए। सर वो आपका जो स्क्रीन वाला जो जिससे यूज कर रहे हैं ना, उसका माइक ऑन कीजिए। वो आपका बैकग्राउंड दिख रहा है। हाँ हाँ वो माइक। हाँ I think I've done so. दोनों कर देना साउंड। नहीं सर, तो ज्यादा फिर वो एको होगा। मुझे इसमें क्यों सुनाई दे रहा है? क्या अर्चना सर प्रेजेंट इत्यादि आ तो रही थी क्या? कहाँ पे दिक्कत हो रही है? रवि साहब अपने माइक को अनम्यूट कर लीजिए। So now I'm audible. Yes. Yeah. Actually, the thing is, when you are muted, I also got muted. That was the problem. Yeah, fine. Now I think you can see. This is the full newspaper. Once you open it, will be like this. Close. This side is closed part. मैं जहां पे बैठा टेबल के पास उस वहां ये न्यूज़पेपर खुला हुआ है. Can you see like that? Please keep like that. Next, बीच में जो फोल्ड है न्यूज़पेपर का जो बना हुआ आता है वहां पे पहाड़ी मोड है, माउंटेन फोल्ड. वी वांट ए वैली फोल्ड, तो उसको उल्टा कर दीजिए. अभी कैसा है पेपर? ये बंद वाला अपने से दूर है, ये खुला हुआ पार्ट अपने पास है, और बीच में जो मोड है वो खाई मोड है, मतलब वैली फोल्ड. ओके, आई थिंक यू कैन सी वन लाइन एट द सेंटर. नाउ दिस साइड, दिस shape is a rectangle. This is the width, this is the length. We call like that. Area is L into B. Simple. So now this part identify, इसे आप पहचानिए. Left side top corner, ऊपर ही वाला जो कोना है उसे आइडेंटिफाई कीजिए, जहां पे मैं फिंगर रख दिया उसे इस लाइन के ऊपर, दिस साइड जो है ये वाला जो हिस्सा है उसे सेंटर तक लेके आइए. Like this. Please see. This is our first fold in this workshop, and we'll be doing many more folds. Fine. This is our first fold we have done today. Next, right side top corner भी उसे भी इसी लाइन, बीच वाला लाइन जो वाली फोल्ड है. रवि सर जो आप ऐसे माइक यूज कर रहे हैं उसका वीडियो ऑन कीजिए. उसका वीडियो ऑन है सर. सबको तो वीडियो दिख रहा है. I'll check, sir. Sir, it is on, sir. हो जाएगा. Unmute हो गया फिर से. Okay. Again, I'm on a. No, your table is seen clearly. But audio is not there. Please allow me to. Audio is also there. But I'm switching on the audio. It says that you are not allowed. No. I am hearing your voice. Sir, you are hearing the voice from my laptop, sir. But तो voice तो आ रही है ना, सबको आ रही है. लैपटॉप से आवाज आ रहा है और वीडियो वहां से आ रहा है. बहुत अच्छा आ रहा है और वीडियो भी दिख रहा है. दिख रहा है. ऐसा प्रॉब्लम क्या है? अभी बाकी लोगों को मेरा पिन नहीं होगा, इसलिए कि मेरा ऑडियो इससे है. अगर मेरा ऑडियो दूसरा वाला मोबाइल का भी ऑन कर देंगे, आप परमिशन देंगे, तो अब उसका ऑडियो ऑन करूंगा, लैपटॉप को बंद कर दूंगा, ताकि उनको वही कैमरा दिखेगा. इम्तियाज करो, फिर कैसे बता रहे हैं? सर इम्तियाज सर, माय रिक्वेस्ट इज, अभी मेरा लैपटॉप का माइक ऑन है, तो मोबाइल का माइक ऑन नहीं कर सक रहा, वो परमिशन चाहिए बोल रहा हूं. मैंने तो आपको पिन किया हुआ है, सब लोग पिन किए, कुछ लोगों को नहीं आ रहा है, बाकी लिख रहे हैं कि बिल्कुल सही आ रहा है. आप कंटिन्यू करो. ओके सर, थैंक यू. राइट, देन देयर इज नो प्रॉब्लम एट ऑल. देयर इज नो प्रॉब्लम. जिनको नहीं दिख रहा है उनको पिन करना है, वो अपने
Sure, sir. इंस्ट्रूमेंट से पिन करेंगे आप। Yes, sir. Yes, sir. I can see these folds. So the teachers ने बना दिया. Priyanka Gola, madam has already done this fold. नहीं, Yeah, everybody yeah, is yeah. having this. Nice, nice. Continue. Parida madam also. Yeah, let us. So many have done. Right. Uday sir will continue, sir. Yes, please continue. Thank you, sir. Thank you. So एक और बार दिखा दूंगा मैं ये जो फोल्ड है, यहाँ से थोड़ा जाएंगे हम लोग आगे। तो दिस इज द फोल्ड, न्यूज़पेपर रख दिया टेबल पे, एक खुला हुआ जो पार्ट है अपने पास में है, जो बंद वाला अपने से दूर है, बीच वाला जो है वो वैली फोल्ड या खाई, जैसे दो पहाड़ के बीच में जो खाई होता है वहां वो इस तरह से है। देन लेफ्ट साइड टॉप कॉर्नर वी हैव फोल्डेड टू द सेंटर, राइट साइड टॉप कॉर्नर आल्सो वी हैव फोल्डेड टू द सेंटर। Yes, and then we got this. Now we have to name the shape, outline shape. Can somebody help me that what is this shape? I'll count first time. This is one side, second side, तीसरा, चौथा और fifth one. So this is a 5-sided figure. We call in English as a pentagon. So it is in Hindi का 5 side वाला figure है ये. So that is the thing. This is a pentagon. इसमें क्या किया है, इसमें एक बार और ध्यान देते हैं इसके ऊपर। तो ये मैं राइट साइड वाला फोल्ड मैंने हटा दिया, जो लेफ्ट साइड वाला फोल्ड है ये एक ट्रायंगल है। यू कैन सी दिस साइड इज इक्वल टू दिस साइड। ऑरिगेमी में यू कैन ओवरलैप दिस साइड एंड सी दैट these two are equal. तो हम लोग ऑरिगेमी में ज्योमेट्रिकल टूल्स यूज नहीं करेंगे, उसका इस्तेमाल नहीं करेंगे। सिर्फ इस साइड इज इक्वल टू दिस साइड। टू साइड्स जब एक समान होंगे समद्विबाहु त्रिभुज। ओके, समद्विबाहु मतलब टू साइड्स आर इक्वल। इन इंग्लिश वी कॉल इट एज आइसोसेलेस ट्रायंगल। वो इंग्लिश शब्द भी नहीं है, दूसरा लैंग्वेज का है, वो इंग्लिश में आ गया आइसोसेलेस ट्रायंगल। उसका स्पेलिंग भी अलग है, ISOSCLES बाय हार्ट करना पड़ेगा, उसका मीनिंग बाय हार्ट करना पड़ेगा। लेकिन अपना इंडियन लैंग्वेज वंडरफुल, समद्विबाहु त्रिभुज कितना सुंदर है। विद दिस नेम ओनली वी कैन आइडेंटिफाई दैट या टू साइड्स आर इक्वल, फिनिश, फाइन। एनीवे व्हेन टू साइड्स आर इक्वल, उसका अपोजिट एंगल, इसका अपोजिट एंगल ये होगा, इसका अपोजिट एंगल ये होगा, दोनों में एक समान होंगे। सो दिस इज अ ट्रायंगल समद्विबाहु त्रिभुज। ओके, नाउ इंग्लिश में एक और चीज है, ये रेक्टेंगल हमने पहले आइडेंटिफाई किया था। रेक्टेंगल में ऑल कॉर्नर्स विल बी 90 डिग्रीज। सो ये ट्रायंगल में एक कॉर्नर ऑफ द रेक्टेंगल आ गया, तो दिस 90 डिग्रीज। तो राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल में भी स्पेशल टाइप जिसमें एक जो एंगल है वो 90 डिग्रीज है, 90 डिग्री। तो 90 डिग्रीज राइट एंगल। ओके, वी हैव फोल्डेड वन राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल। आगे से हम लोग ऐसा करेंगे, ऑरिगेमी में जो भी फोल्ड करेंगे उसको मैथ्स के माध्यम से देखेंगे। दैट इज आवर वर्कशॉप कॉल्ड एज मैथमेटिक्स थ्रू ऑरिगेमी। सो दूसरा वाला भी है, वो भी एक और राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल। दो राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल्स। एक बार थोड़ा ध्यान देंगे, एक एंगल तो देख लिया हमने 90 डिग्री, 180 में से 90 हटाइए, 90 बचा। ये दोनों एक समान है, तो दोनों को डिवाइड कीजिए, दो भाग में कर दीजिए इक्वल। So this is 45, this is 45. So we got all of the angles. These two sides are equal, 90 degrees, 45, 45. एक और राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल बनाया जिसमें भी एक रेक्टेंगल का कोना है, ये दोनों समद्विबाहु। So this angle is equal to this angle. I'll keep this open to avoid confusion. This is equal to this 45, 45. So this is 45. When we folded, this also is 45. 45 और 45 साइड बाय साइड है, टुगेदर represent 90 degrees. Okay, now see, this is the big triangle. छोटा ट्रायंगल, छोटा ट्रायंगल दोनों मिलके एक और बड़ा ट्रायंगल बना लिया। This is 90 degrees. Just now we have proved. This is 45. पहले वाला ट्रायंगल के 45 हम लोग ऑलरेडी आइडेंटिफाई किया, यहाँ पे भी 45। सो ये बड़ा ट्रायंगल भी राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल जिसमें 90 डिग्रीज 45, 45 है। Wonderful. So with these two folds, we could discuss so much of maths. Now, let us see the outside. We have already identified that is pentagon, 5-sided वाला figure, जिसमें एक राइट एंगल ट्रायंगल, एक और राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल, नीचे एक हिस्सा बचा हुआ है, उसमें 2 लेयर है पेपर, 2 लेयर पेपर है, आइडेंटिफाई कर लीजिए। आई एम गोइंग वेरी स्लो सो दैट फर्स्ट फोल्ड ना। So then this is also a rectangle. So ये हमारा पेंटागन में क्या है, 3 शेप्स है,
right angle isosceles triangle, right angle isosceles triangle, one rectangle. Okay, till that it's fine. Now next we are going to make the first cap. Let us see. ये rectangle जो हिस्सा है सिर्फ ऊपरी वाला पेपर ले लीजिए, ऊपर वाला पेपर लीजिए, नीचे वाला पेपर पर टच मत कीजिए, उसको आधा करना है। इस तरह से दिस इज अ रेक्टेंगल, ये लेंथ है, ये ब्रेड्थ है, ब्रेड्थ को आधा कीजिए और फोल्ड कर दीजिए। I think this is a very simple thing, clear. Is it I think I'm audible. Yeah. Next half कर दिया, only सिर्फ टॉप पेपर, एक और बार उसको उठा के ऊपर रख दीजिए। It will form a belt. अभी जो दो ट्रायंगल थे पहले हम लोग उसको निकाल सक रहे थे, लेकिन इसको ऐसा फोल्ड करने के बाद जो पट्टी है they are locked. You cannot remove these triangles. So this is one okay first cover अपना एक ये कैप है, रेन कैप, जो फार्मर्स वो लोग खेती में जो काम करते हैं प्लास्टिक पेपर से बना के एक कैप बना लेते हैं, या फिर धूप में भी काम करेंगे तो इट विल कवर द टोटल हेड. दिस इज वन टाइप ऑफ कैप. द फर्स्ट कैप व्हाट वी मेड, आई एम वेयरिंग द कैप, प्लीज सी ऑल ऑफ यू. आई विश दैट यू आल्सो वेयर दिस कैप. दिस इज अ फन वर्कशॉप. We are learning origami and maths. You all should wear it. Wonderful, excellent. Teachers started wearing that. Yeah. One madam has gone. Yes, perfect. Saumyata madam, and then Aarti madam also is seen, and then a few more madams are coming. One more Priyanka madam also has come with the cap, and we are all able to see these teachers. So let us go ahead. I think we'll see 4 or 5 teachers. I wish that I conclude that everybody is doing it. Okay, Pooja madam also is there. I mean, numbers are increasing because we are about Uday sir has crossed their limits, and now it is 129 members. It's a very wonderful, great workshop. I'm enjoying a lot. And these 129 where and showing the cameras. It's excellent. Sir, you please take a screenshot of that. Anyway, fine. Next, let us go back. I'll switch off my laptop video, and then only I'll go to the this mobile video and audio both around. Now please see, रोटी बनाते टाइम पे एक तरफ से के बाद then we'll turn that, उल्टा करते हैं उसको. कैसा देखिए, this pentagon को मैं उल्टा कर दिया. Can you see this right angle isosceles triangles गायब हो गए, they are back side, and we are seeing able to see ये पेंटागन की जगह थोड़ा सा छोटा ट्रायंगल्स भी एक्स्ट्रा आ गए इस तरफ और इस तरफ. नाउ इसे क्या करना है, प्लीज सी, वी हैव टू ब्रिंग दीस थिंग्स लाइक ए कबोर्ड. अलमारी में डोर्स कैसे खुलते हैं, यू नो, आफ्टर यू ओपन द लॉक ऑफ द अलमारा, दोनों डोर्स ऐसे खुलते हैं, बंद भी होते हैं. सो लाइक दैट. प्लीज डोंट मेक along with me. I'll just show you. Please, my request, humble request, please don't make along with me. First मैं बना लूंगा, मैं आपके लिए 100 बार बनाऊंगा, no problem. But the target is हम सब लोग बनाना. So first please देखिए ध्यान से, ये जो साइड है, ये जो छोटा वाला साइड है, एक और छोटा वाला साइड है, उसे फिर से अभी अपना माउंटेन फोल्ड दिख रहा है, माउंटेन, ओके, उठा हुआ फोल्ड है, पहाड़ी मोड़ बीच में, वहां तक इस साइड को लेकर आना है. देखिए, प्लीज डोंट मेक, बनाइए मत, आप समझ गए होंगे, प्लीज एक बार देख लीजिए प्लीज. देन इस तरह भी वो माउंटेन फोल्ड के पास ला लीजिए, इस पर एंड मेक इट फोल्ड. अब कैसा है, कबोर्ड है, कबोर्ड है, अलमारी का जो डोर्स खुलते हैं ना, ऐसा है. सो दिस वी कॉल इट एज अ कबोर्ड फोल्ड. कैसे बनाया, पेपर ऐसा था, बीच में एक पहाड़ी मोड़ या फिर उसका एक माउंटेन फोल्ड है, ये छोटा वाला साइड हिस्सा उसे वो मोड़ तक ला लीजिए, राइट साइड भी उसी को ला लीजिए, दोनों एक बेल्ट जो बीच में है एक लाइन में हो. दिस लाइन जो बेल्ट मैं पहले बताया था, let that be in a single line. So I think please we have to discuss 2 minutes about maths in this. एक मोड़ बनाने के बाद पूरा ज्योमेट्री बदल जाता है. So we have to discuss once again some puzzles भी है, आपको इंटरेस्टिंग रहेगा उस हिसाब से. Yeah, shall I continue? I think everybody made this. Yes, wonderful. All teachers working. I see all the screens of the teachers are busy moving their hands and all. So it means that everybody is doing it.
नाउ लेट अस सी, आई एम होल्डिंग दिस, ये छोड़ने से खुल रहा है ऐसा, मैं बीच में थोड़ा हाथ डाल पकड़ लो, ये बेल्ट है बीच में, बाकी पूरा थोड़ा शेप से 2 मिनट्स डिस्कस करेंगे इस बारे में। ये देखिए आउटर लाइन फर्स्ट साइड, सेकंड साइड, तीसरा, चौथा, ये पांचवा, 5 sides again pentagon only. Okay, we got back the pentagon here. Now ये बेल्ट रेक्टेंगल, नीचे भी रेक्टेंगल, एक और थोड़ा सा बेल्ट के ऊपर देखिए एक छोटा सा ट्रायंगल है, ये राइट साइड भी एक ट्रायंगल है। What is the triangle? Let us discuss. So this is a straight line. This belt is forming a perpendicular. So 180 degree straight line at this point. 180 is divided into half because of this perpendicular. So this is 90. So this triangle definitely is a right angled triangle. If this side is equal to this side, it becomes again a right angled isosceles triangle. So we have one right angle isosceles triangle here on the right side also. Okay, you all understood. Now the puzzle comes. Now the question comes. Please ध्यान से सुन लीजिए, कोई जल्दीबाजी नहीं, आंसर देने के लिए सोचिए, ध्यान से देखिए, आपका पेपर आपके सामने है, ये बेल्ट है, बेल्ट के नीचे एक रेक्टेंगल है, बेल्ट के ऊपर 2 राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल्स मैंने अभी डिस्कस किया। वो बेल्ट नीचे रेक्टेंगल, ये 2 ट्रायंगल्स छोड़ के जो शेप है वो क्या है? प्लीज नो हरी, प्लीज थिंक करना। आई विल रिपीट द क्वेश्चन वंस अगेन। सो पहले हम लोग पेपर ऐसा बना दिया, इसका आपको तो पहन लिया हम लोग भी, उसको मैंने बोला रोटी की सेक के टाइम पे जो उल्टा करते हैं उसको उल्टा कर दिया, बीच में माउंटेन फोल्ड आ गया, ये जो छोटा वाला हिस्सा है उसको माउंटेन फोल्ड तक लेके गया, राइट साइड वाला छोटा साइड भी माउंटेन फोल्ड तक लेकर आ गया, नीचे एक रेक्टेंगल, ये बेल्ट एक और रेक्टेंगल, उसके ऊपर 2 राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल। जो बचा हुआ शेप है वो क्या है? What is the name of that shape? Paper is in front of you. If you are not able to unmute, please put it in the chat box. I think I'll open the chat box and see. Yeah, not somebody told, 1 minute please. I got 2 answers. Priyanka Gola madam and Krishna Bhadana madam. And I'll see one more answer like that, and then I got the correct answer. Some are saying square, some told square. Yes, confusion there only confuse them more. Some teachers got the edge मतलब तो इंटरव्यू में जाते हैं ना, जो जिसको एक फॉरेन लैंग्वेज आता है, फॉर एग्जांपल फ्रेंच आता है ना, तो उसको नहीं आता, मेरा एज है, मेरा एक एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन पास, तो उससे वो एज पे वो जीत गया। उसी तरह इसको देखते हैं स्क्वायर दिखता क्यों? दिस साइड इज इक्वल टू दिस साइड, ये भी ऐसे 90 डिग्रीज, ये भी 90 डिग्रीज, 90 डिग्री रहते हैं, स्क्वायर बोल देगा। थोड़ा सा ध्यान देने से ये कोना जो चौथा है कटा हुआ है, ये बेल्ट ने उसका 4th कॉर्नर काट दिया, तो क्या हुआ? 1 2 3 4 5 pentagon again. So I got whatever names I read just now, and Supriya Singh madam also just now, and Bobby Patra madam, all these, Dr. Bobby Patra, so all these people have given it as a pentagon, and wonderful, excellent answer. So simple observation, that's all. There is no confusion in this. Simply थोड़ा सा ध्यान देना है। क्या किया? कल का न्यूज पेपर है, वेस्ट पेपर था, हम लोग उसमें से निकाल के कैप बनाया, एक यूज देख लिया। नेक्स्ट कैप देखने से पहले थोड़ा सा मैथ्स डिस्कस कर रहे हैं, जिससे हम लोग थोड़ा कंफ्यूज हो। नथिंग, पेंटागन था, दो कपबोर्ड फोल्ड बना दिया, उसमें फिर से पेंटागन बना गया। पेंटागन अपना पीछे नहीं छोड़ रहा है। नो प्रॉब्लम। नाउ देख लीजिए, दैट क्वेश्चन पार्ट इज ओवर। ये बेल्ट के नीचे जो रेक्टेंगल है उस पे ध्यान दीजिए। प्लीज कॉन्सेंट्रेट ऑन द रेक्टेंगल which is below the belt. What I'm doing, उसको भी लेंथ और ब्रेड्थ है, ब्रेड्थ वाइज उसको आधा कर दिया, ब्रेड्थ वाइज आधा कर दिया। देखिए रेक्टेंगल था, ब्रेड्थ आधा कर दिया, उसे फिर से एक और बार ऊपर कर दीजिए, ये खुल रहा है, नीचे आ जा रहा है, देखिए
सो प्रीत व्हाट मैं क्या किया, ये बेल्ट है, बेल्ट का इस ऊपर वाला हिस्सा हमने डिस्कस किया, लॉट ऑफ मैथ्स वाज देयर, वंडरफुल थिंग वाज देयर, ओके। देन नीचे जो रेक्टेंगल था उसे हमने ब्रेड्थ वाइज, मतलब ये ब्रेड्थ थे, ये ब्रेड्थ थे, ये ब्रेड्थ थे, ये लेंथ थे, ये भी लेंथ थे, ब्रेड्थ के तरफ आधा किया। आई थिंक आई एम वेरी क्लियर, आई एम वेरी स्लो आल्सो, ओके, नो प्रॉब्लम, यू कैन आस्क द डाउट अगेन, नो प्रॉब्लम। उस जो फोल्ड किया उसे एक और बार ऊपर रख दिया, लेकिन वो खुल रहा है, तो हमें क्या करेंगे, ये जो पूरा रेक्टेंगल बना देंगे, एक साथ पूरा रेक्टेंगल ऊपर करेंगे, बीच में एक बार फोल्ड कर दिया था हमने, उसे ये बेल्ट के ऊपर, बेल्ट के नीचे टक कर, शर्ट को पैंट के अंदर कैसा टक करते हैं हम लोग इन शर्ट, वैसा इसको इन पेपर कर दीजिए, नाउ ये ऊपर नहीं आएगा। एक और बार, प्लीज सी, बेल्ट नीचे एक रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल को ब्रेड्थ वाइज आधा कर दिया, एक और बार आधा कर दिया, वो खुल रहा है, तो हमने क्या किया, पूरा रेक्टेंगल को एक साथ ऊपर कर दिया। देन वो जो हाफ है उसे, ये बेल्ट जो है ना, बेल्ट के पीछे की तरफ उसको टक कर दिया, लॉक कर दिया, या हमारा मैं जो वर्ड्स यूज कर रहा है मैं भी रॉन्ग, ये आपका मतलब मे नॉट बी कंफर्टेबल, बट मीनिंग क्या है, इसके अंदर से बाहर नहीं आना, तो उसके पीछे से थोड़ा ध्यान से उसको पेपर ना फटे, उस तरह से उसे लॉक कर दीजिए। आई थिंक टक से अच्छा लॉक आपको ज्यादा समझ में आया तो वो ले लीजिए, अगर नहीं दोनों भी गलत है आप समझ गए तो बस नो प्रॉब्लम। ओके, नाउ आई विल स्विच ऑन माय लैपटॉप कैमरा वंस अगेन बिकॉज माय next cap is ready. I am sitting in a room where internet is available. हमारा स्कूल में 15 places पे internet is there, but I could find this place today. No students will come, and I'm taking a maths lab. So my background, please don't care that background. Okay, so please see only the cap. Thank you. So this is the cap I'm wearing. If you see from the front side, like that. I will turn myself. You can see my side pose. Yes. And I will turn to the other side also. Yeah, I'm looking like this. So you can call this cap as a butler's cap. जो खाना बनाता वो शायद पहनता है, और या फिर एक और बात बोल सकते हैं कि बिशप कैप, चर्च में जो फादर्स वो पहनते वो भी हो सकता है, नाम अपना है, आप कुछ भी दे दीजिए, it will be working out well. I just want to tell one point here, wearing this cap, and I want to talk to you in front of you so that I enjoy this a lot. I don't feel shy to wear all these things and stand in front of my students, and you are all more expert teachers. So yeah, I saw many things like we teach pre-primary also, one teacher is there. Those are the real talented teachers. छोटे बड़ा क्लास सिखाना कोई भी सिखा सकता है, छोटे बच्चों को सिखाना कितना मुश्किल है, आई नो दैट। मैं अगर 4th क्लास 5th क्लास लेता तो मैं बॉडी का टेम्परेचर तो बढ़ जाता है, फीवर आई जैसा हो जाता है, लेकिन वंडरफुल टीचर्स अपना स्कूल में, प्राइमरी टीचर्स, एक्सलेंट टीचर्स, एक्सलेंट वंडरफुल टीचर्स, रियली आई एम सीइंग 4th क्लास पढ़ाता है, मैं 5th क्लास लाइक दैट, ओह इट्स नॉट ए जोक। 12th क्लास कोई भी पढ़ा सकता है बच्चों को, छोटे बच्चों को। क्यों? वो छोटे बच्चे जब तक टीचर बिलीव नहीं करते, वो दे विल नॉट लिसन टू यू। उनको मारना नहीं, टच नहीं करना, ऊंची आवाज से बोलना नहीं, सो मेनी कंडीशंस गवर्नमेंट ने अपने रिसेंट आ गया। उस तरह से जो टीचर है गॉड है, भगवान है, वो प्राइमरी टीचर को बता दे, यू आर ऑल गॉड, गॉडेसेस एंड गॉड्स लाइक दैट। सो दिस इज माय ओनली शेयरिंग माय नॉलेज विद यू। सो दिस मे बी वंडरफुल थिंग फॉर योर स्मॉल चिल्ड्रन, दे विल लाइक इट। सो व्हाट आई एम सेइंग, ये जो कैप बनाना है, मैं स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन में मैं एक फॉरेनर का नाम लिया, ऐसा बताया था, मैं एक इंडियन का नाम लूंगा अभी। हिज नेम इज, मोस्ट ऑफ यू मस्ट बी नोइंग, he was a student from IIT and then he has worked for Tata Institute, and then when he was working for Tata's, he went to Mumbai slum areas and taught science projects. He left his job and did this. How dare he must have done. IIT करने के बाद कितना सैलरी मिलता है उसको टाटा में, सोचिए एक बार। Then वहां से one madam is putting her child, and our child is enjoying the cap. Wonderful, excellent. We see all these scenes in this workshop. Our workshops are very lively. We enjoy and do it, and family members also together with they come and they also enjoy that. Nice man. So next, what is that? His name is Arvind Gupta. We have to take his name in our country with full respect. Shri Arvind Gupta sir. And you give him this paper. मैं जो अभी इतना बात करके बोला समझाने के लिए, वो तो इतना इजीली आपको समझा देगा। इज ए क्लासिक पर्सन ऑफ अवर कंट्री,
And you know, BJP government, I'm sorry, the ruling party right now is doing a Padma Shri awards to those people whom we never heard. एक ने कोई लाखों प्लांट्स काट दिया, हम लोग हमारा तेलंगाना में है, हमें भी नहीं मालूम, हम लोग भी अपन उसको टीवी में भी नहीं देखे, पर हाउ वो लोग आइडेंटिफाई आदमी को साइकिल पे घूमता है, प्लांट्स रखता है, वाटर बॉल्स रखता है, पौधे, he has created forests. सिंपल साइकिल पे जाता है, उसको पद्मश्री मिला. Then we all realize that these are the people who should be sung. So this 3 years back, Arvind sir got Padma Shri award. Got it? And he translates Hindi to English or English, and he's the resource person for Government of India, DST. The person who have sponsored this program also is DST and CSTC, National Council for Science, Technology and Communication. Unka resource person hai, and you just type simple Arvind Gupta on the net, you will find thousands of his videos. I'm just giving a hint that you can use for your primary children. I was so lucky to visit his house also. He's gifted me an origami book. And Topi Bharata Temple, he tells a story. If you listen to the story, you will all implement that in the primary. I'm sure you'll implement, and your children will love you so much. He'll like you so much. I'm telling you, please, I'm promising you that. I liked him so much. I met him about 20 years back. Still, his effect is there on me. Anyway, fine. That is one cap we have done. And I'll switch off this camera. I just, in between, I just wanted to keep giving you some information. Not only workshop, but the struggles what I all made, you need not make now. आपको और आसान हो जाएगा. और थोड़े लोगों का नाम मालूम होने से आपको नेट में ढूंढ के आप लोग इतना नॉलेज कमा सकते हैं. The workshop is for 3 days, but you'll remember after years and do research on that, and you will also become experts like Arvind Gupta sir. So what else do we want? This is only an introductory part. That's all. That's all. अब इसको कैसा यूज करेंगे? You use it. And Uday sir has gone through millennium that you can spread this. Yeah, it's definitely worth spreading. Fine. Next, coming back. Now let us concentrate on this pentagon. Now what do we have? Belt. नीचे वाला rectangle गायब, इसके अंदर डाल दिया. दो right angle, right isosceles triangles. दो समद्विबाहु त्रिभुज, एक pentagon. Fine. ये पेंटागन का जो कोना है ऊपर वर्टेक्स, उसे इसके बीच में ला. प्लीज ध्यान से देखिए, ये बेल्ट है, ये माउंटेन फोल्ड है, यहाँ पे सेंटर यू कैन आइडेंटिफाई इजिली. ये जो वर्टेक्स है पेंटागन का, मैं इसका सेंटर पे ला लिया, बट इट इज गोइंग बैक. व्हाट शुड वी डू? थोड़ा सा बेल्ट उठा दीजिए, उसके नीचे उसको लॉक कर दीजिए. इट विल नॉट गो आउट. Okay, now I think this is very simple step. You must have all done that. Don't do anything with this. Our next topic, fold hone se so much geometry will change. Again, geometry has changed. I will not take much time, but now you're all coming to the track, so I will not take much time. So this is the rectangle. Now I have my right angle isosceles triangle. Second one, there is one shape left over. What is that? You can chart. Excellent. I got one answer. Anchal Kashyap. That I was waiting for more answers. Now we have to speed up. So Anchal madam has told the perfect one. That answer I got is trapezium. Why? It can be quadrilateral also, but quadrilateral is a general name. Why trapezium is selected is that teacher has identified that this is parallel to this. In origami method, see, I will have come into the origami line without geometrical tools. You all started giving the answers. Why? In origami, we don't use geometrical tools, but this is a line, this is line, both are parallel, and this line is parallel definitely to the line. So this part also is parallel to this. So if we take the leftover part, this is the leftover part, four-sided quadrilateral. But because this is parallel to this, is a trapezium. Okay. Inside the trapezium, there are two more shapes. What are they? Yeah. Supriya madam has answered. Again, trapezium. There are two trapezia. Means this is the full trapezium. There's a line between. It's a gap bhi hai, so ek aur shape ban sakta hai. So this is also trapezium, four-sided, this parallel. So two trapezia. A trapezium in which two identical trapezia.
So this is what we can discuss. And one more thing, madam, please, teachers. So we sometimes what we feel is, what is required for us? ये तो हाई लेवल है, 8th क्लास का हो सकता है, मैं तो फर्स्ट क्लास में सिखाती हूँ. So we restrict ourselves sometimes like this, and we also become first class students only. एक किताब भी बहुत सालों के बाद एक बार चेंज होता है, तो हम लोग 20 साल 10 साल एक ही चीज पढ़ाते थे, हम लोग उसमें बोर हो जाते हैं. तो you should be having some extra knowledge. अगर 7th क्लास 8th क्लास 10th क्लास भी आप स्टूडेंट्स आ जाए, तो 10th क्लास में किसी टीचर का बोलने का या कम्युनिकेशन में कुछ प्रॉब्लम था, जैसे मैंने टक्स बोला था, बाद में उसको लॉक करने के लिए बोला था, उसमें मेरा वर्ड्स आपको क्लियर नहीं था, लेकिन मैं जो बना के दिखाया आप लोग कर लिया, लेकिन मेरा वर्ड सही नहीं था. ऐसा हो सकता है 10th क्लास में कोई मैथ्स टीचर पढ़ा रहा हो, उसको समझ में नहीं आया, बच्चा फर्स्ट क्लास के टीचर के पास आ गया, आप उसको भी सिखा सकते. सो इट्स अ ब्यूटीफुल थिंग. इट इज कॉल्ड एज इंक्लूसिव एजुकेशन, and we say that it's a great thing that now NEP also is having that. So I mean to say that first class, don't restrict your knowledge only to the first class only. You go to the 10th class also, you should be able to, even primary teachers in KVS, we take intermediate qualification. Why? Then we could have taken only first class qualification. It's not like that. So what we are learning, don't restrict yourself that. Why this is required for us? It is required, definitely required for us. When you know higher things, smaller things you can easily teach. So keep your knowledge wide and keep your these things. This is only my observation what I feel. I keep myself updated. I struggle a lot for that. I did my MTech recently, 2012 to 15. No use in my school. Mine is diploma enough for me. My post diploma is enough. Now I'm a post-graduation engineering, but I did for my own interest. So now I can discuss with the students more examples I'm able to give. So that should be the case. So anyway, so this is a wonderful answer. I'll switch on my laptop camera and again wear this Netaji cap. You can name your own name. The names are not restricted. I will turn my head again. Side se aisa dikhta hai. You please see from this side. It looks like this. I think I'm clear. This is the next cap. We done few caps. This is the one. Now I will switch on again to the mobile one. Now I'm keeping this on this overall shape, whatever we are trapezium, right angle, rectangle, and all these things. Overall, but it is nothing but a rectangle. In this rectangle, so many shapes were there. We have discussed that. Now, how to make this rectangle into a square? Please observe. Please don't make with me. I'm just not dominating you. I'm sorry, I cannot do that. I have got right, I have got that. But I'm just requesting so that ever I'm next time. So this will not come. So once please observe my request, humble request. So if you open this, you can see like a purse. There's a slit, there's a purse. Now I'm slowly spreading it on my table. See, slowly. Please don't make with me. Let me complete. After that you can see. So my rectangle has come to a square. How was it? It was like this. Back side, all rectangles only. Front side we have discussed. That one rectangle, open. Let the cut with the top. Ye jo line hai, length, let it touch the table. Spread that. Pyar se, very carefully. Peacefully, quite nicely. Let it get collapsed flat on the table. I think now you can do it. Please do it. Yeah, perfect. I'm seeing Aarti Sharma has done that and showing also. Perfect. Now you're having a square. Now again, the problem with origami, geometry has changed. So we have to discuss, no doubt about it. So now, next. Keep it flat on that. This is a square. Square ke beech mein ek shape hai. What is that? Please type. I'm waiting, Sri. Yeah. Square ke beach mein. Hexagon, perfect. Priyanka Gola madam has given the answer. I wish that other teachers also make it the chart, use the chat box more effectively by giving the answers. I will be very happy. So Priyanka, thank you. Congrats. Now this is the shape what we are seeing at the center, and that is nothing but a hexagon. Why? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yeah, this is one hexagon. Next, this square is having one hexagon. What are the other two sides? Other two shapes left over. This is one shape. This is one more shape here. Please name that full name. Please, I want the full name. Don't leave anything for me. You take the full advantage and write the full name of those two shapes.
No, it's not full name. Triangle is coming, but Anchal Madam, Priya Madam, Seema Madam, 2 triangles. No, one more. Full name, full name. My name is Ravi Kumar. Full name is Toleti Ravi Kumar. Like that, no, not hexagon, no doubt about it, not hexagon. Center one is hexagon, but the full name of that one part, that triangle, no, not a parallelogram, isosceles triangle. अभी भी तोलेटी रवि कुमार में से रवि कुमार आ गया और तोलेटी बचा हुआ है. What is that? Please, square का corner is 90 degrees. So please use that isosceles triangle जो AN one teacher has given. So right angle triangle empty has given 2 right angle triangles, correct, but so full name is not coming. Obtuse triangle, 2 triangle, one more answer on the full name please. Toleti Ravi Kumar, full name, like that. What triangle? Triangle is correct. Right angle triangle is correct. Right isosceles triangle, perfect, I got it. A, the teacher's name is A only, I can see there. That teacher has given the answer. It is right angle isosceles triangle. Now, slowly you're coming onto the track that you are able to name the shapes. So this CAP has made us successful. In this workshop, the first item what to make. And then this is a part what we have seen. This is one corner. So definitely right angle triangle. This side is equal to this side. So that is Samadvibahu. So it is isosceles. Right angle isosceles triangle is the one. So what I was expecting. That's why I'm saying full name. Triangle is correct. 1/3 of the name. Isosceles triangle is correct. 2/3 of the name is correct. Right angle isosceles triangle, full name. Perfect. 2 right angle isosceles triangles. And then 1 hexagon, make this square. Square में क्या है? 2 right angle isosceles triangles है, एक और hexagon. Please turn it back. Now, how many shape? Can you see 2 triangles here? Small triangle, triangle, right angle isosceles triangle. They are not leaving us. Starting first fold भी right angle isosceles triangle था. अभी भी हम लोग पीछे no 2 right angle triangles are same. अलग-अलग different right angle triangles we getting in this nonsense cap. Sorry, this cap. Okay, fine. This is a triangle. This is a triangle. So right angle triangle 2. And leftover shape is this is one shape here. What is that shape? Please type. Yeah, Priyanka madam has given hexagon. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Perfect. Now the answers are very fast. And in that hexagon there are 2 halves. There is a cutter. If I keep like this, what could be the shape? Only this one. What is the shape? 1, 2, 3, 4, 5. Pentagon. Pentagons also are not leaving us. How many pentagons? 1 pentagon, 2 pentagon. 2 pentagons are there. 2 right angle isosceles triangles are there. 2 pentagons together is nothing but we just now discussed hexagon. Correct? Yes, perfect. Mahima, new answer, new participant has come. Mahima has told that 2 pentagons are there. Those 2 pentagons together make 1 hexagon. So 2 pentagons, 1 hexagon, 2 right angle triangles, 1 full square. How beautiful. Excellent things. जो हम लोग फोड़ा पहले बनाए होंगे बहुत बार देखेंगे क्या है ये तो हम लोग बना चुके हैं. If anybody has thought like that in the starting of the workshop, after this 1 hour spent, we have seen that so many geometry. Fine, good. Next, what should we do? Is this triangle? No, I'm sorry, I forgot to tell you. We have seen these 2 pentagons, 1 hexagon, triangle. Turn it back again, where you can see this cutter, and then this corner. Let it come to the center. No, sorry. Along this triangle base, fold it once. Along this triangle base, also fold it once. Now I'll try to open this hexagon. I will try to open this hexagon like this. तो पहनने लायक बनाए उसको, पहनने लायक बनाए. Now I'm keeping my laptop camera once again. Please don't see the background of that almaras and all. Please see my cap only. I'll make it more nice, decent tomorrow when I'm working to my house. I'll take my daughter's help also. She's also studying. So the quality may be more better tomorrow. So this is my cap I'm wearing. This is from the side view. I will show you by turning one more side view. You are able to see the side view. This is my front view. You must have recognized this cap is, what is this cap? What could be this cap? Unable to see. So SC says that unable to see. But I think my lighting okay. And then 2-3 tube lights are on already. And maybe that, yes.
I think now you are able to see. And now if I hang something here, now can you recognize? See, on the top it is like this. Please see, the top is like this, front is like this. And something will be hanging like this. Then now can you tell, ah, yes, scholar cap, graduation cap, so many names are coming. It is called as convocation cap. Fine. Maybe I'm already dark, my skin is dark only, and thoda lighting come on, or dark दिखेगा, cap तो दिख रहा है, cap तो दिख रहा है. So please see, this is a convocation cap, जो graduation time पे ऐसा उठा के बच्चे फेंक देते हैं ऐसा बाद में. This is that cap, the convocation cap. So see, please see on this square, and we have created a hexagon. Hexagon we are wearing on the head. So this is one cap. We will try to do one more cap, please. Okay, we'll try to do one more cap. Now let us go back to the table camera. I'll switch off this one. Yeah, I'll come back to my mobile cam. So please see, we're keeping this cap in such a way that the cut part is in the top. Hexagon को फिर से नीचे collapse कर दिया. Very good. Now to take this triangle, keep it to the center. This is the center of the square. वहां पे भी एक कट है, देख सकते हैं आप. ये हेक्सागन का जो I forgot to tell you, ये जो हेक्सागन था उसमें भी दो पेंटागन से. You see, यहाँ पे पीछे दो देखे ना, पूरा हेक्सागन बताया, फिर ये पेंटागन है. यहाँ पे डिस्कस करना भूल गए एक छोटा सा चीज है. वो क्या है? पूरा हेक्सागन है, बट आधा लेने से 1 2 3 4 5 no, sorry. You have to correct me. I think I'm going wrong here. In this hexagon, what we recognized? Pentagon, correct. No problem at all. Hexagon में दो pentagon, equal, similar, congruent. Next, hexagon. But if you take only half, I will try to fold it half. It is not pentagon, but a quadrilateral or a trapezium. 1 2 3 4. A quadrilateral, or it can be a trapezium. So two trapezia made a hexagon here, two pentagons made a hexagon here. So this is the difference, how we can make these things and all this. We will discuss. Okay, fine. Next, come back to the point. What I was telling, there is a cut in this quadrilateral or trapezium. There is a cut point here, also point. That is the center of the square. This corner, keep it up to the center and fold it. It is coming out. So lock it. उसके नीचे छिपा दीजिए, बेल्ट के नीचे. Then same thing on the other side also. To the center. इसे भी अब इसके नीचे छिपा. If anybody got confusion, I'll repeat once again. Please see. We made a hexagon, square. वो rectangle था, उसको square बना दिया. बीच में कट है. एक right angle is strong to the center. Other also to the center. Lock it. ताकि वो बाहर नहीं निकल सके. That's it. Now again come back to the other camera. I'm seeing, yeah, I'm trying to wear this cap, a beautiful last cap in this demo of caps. Yeah, this is the most, I love this cap so much. You can see my side view, and I can show you the other side view also by turning myself this side. And this is the cap. So we made several caps in this. So अरविंद गुप्ता सर क्या कहते हैं, एक टोपी राम था, who was going by a ship, उसका ship wreckage हो गया. तो before that every day रोज जो शहर था, जो जहाँ भी जा रहे थे, every day one cap he used to wear. एक कैप का एक स्टोरी बताते हैं सर. And then पूरा कैप्स बताने के बाद थोड़े दिन बाद वो कैप भी अभी उनके पास एक तो बक्सा था जिसमें सारे कैप्स रखते थे सर. वो जो sailing नाविक. So then he used to wear every day one cap. Finally वो शिप रैकेज हो गया, मतलब कोई एक्सीडेंट हो गया, टूट गया. उसके पास बक्सा जो था लास्ट कैप था उसके पास. उन्होंने सर क्या करते मालूम, अरविंद गुप्ता सर, I cannot do that. I'm sorry, I cannot do that. He opens the cap. वो स्टोरी का अंतिम चरण ये है, यहाँ पे फाड़ देता, यहाँ पे फाड़ देता, पूरा पेपर खोल के उसको शर्ट जैसे पहन लेते. That's a classic thing of Arvind Gupta, created by him only, nobody else, and nobody can demonstrate that story in a better way than Arvind Gupta sir. So that's the beauty of his. Please see his newspaper cap by Arvind Gupta sir and his story of Topi Ram also.
And if you have any idea of Tata's have given some subsidized books along with, I remember one organization like SOS organization, Millennium Organization, जैसा ही एक और organization था, I am not getting that name. उनके साथ Tata's ने made some books subsidized 5 rupees में अरविंद गुप्ता सर के किताब मिलते हैं. It was famous 20-30 years back. उसमें भी there are so many things which we do not know at this age of computers and all. Those are the most fascinating things for the primary student. Please see that also. Okay, fine. And so this I'll. So that is one demo what we have done till now. Hope you have liked it. This particular demo. So our time right now is 10:53. I'll try to show you one more item. You have done all of you in a wonderful way. With a lot of patience you have done. And yeah, great. Thank you, Babita madam. Thank you for that. Yeah, minister's cap. Yeah, politician cap with all that. Yeah, it's correct. It's correct. Still, we have the number is growing only, sir. Uday sir, it's about 130. The greatest, I think, biggest workshop we have seen than that Ghaziabad's workshop we have done earlier. This and numbers are double to that. Double the numbers. I think that definitely Uday sir has done wonders. So I just would like to show you one more thing, fascinating thing of origami. Before we close today, that we have done one newspaper cap you have all enjoyed, and I'll take you a little bit more deeper, means a little bit difficult, little bit more difficult, complicated ones where you can enjoy. Simple thing only I've seen so many things, and then complicated things you can see more wonderful things. I'll just show you one flower, but you can see how many petals are there for this, and just to make you participate. That's all. Everybody can see this. Yeah. Yeah, who can see your message? Everyone. Very creative in education. So yeah, that's true. This origami, whoever has bought this to our field, really a creative, most creative and very low cost, as the workshop name says, that low cost or no cost. Actually, I say that it is no cost only. So easily made several things from just one. Yeah, ma'am, not me. Somebody else has done this. I'm just bringing that and spreading it more, like we will be doing tomorrow, spreading it to the other teachers. So I'm in the process. That's all. That's the only change. Interesting way to learn maths with fun. Yeah. Now let me come back to the screen. Now this flower is having 4 petals. 4 petals. So whatever fold we make on this, we have to make 4 times. 4 petals means all 4 are identical. If this flower is a daffodil flower, and if you make 1,000, make a bouquet. The natural flowers, like what flowers we can say, rose. We can say what is other flowers, like we can say what is that? Flowers will be there, hibiscus will be there, jasmine, and bouquets में और ज़्यादा कि उसको करते आजकल latest things, I forgot the name, different types of things, very rare flowers, very expensive flowers. So all those flowers भी रखिए, इसको बीच में एक bouquet बना के रखिए for perfect folds. People will definitely love this. And I think when important times, sometimes one teacher sometimes it is given to me also. अरे आते होगा तो bouquet ला लीजिए कल function है. Sometimes I forget. I should keep one origami bouquet emergency in my room so that if something happens, will give them. But it should not become a habit that every time you make this, last time बनाए ना आप orange बना दीजिए. This is one problem with us. So उस time पे क्या हो जाता? इतने सारे बनाना बहुत मुश्किल हो जाता. Yeah, we made this. It doesn't mean that we can make it in 2 minutes. No, it takes a lot of time. Yeah, it takes tulips. Yeah, perfect answer I got. Tulips. Tulips. So we rarely get that. And I was telling about orchids. Orchid. We normally grow them in pool and something up like that. We don't put full soil and all this. They are very expensive orchids. We have so many varieties out there. Kerala and South India mostly they grow that expensive flowers. So instead of that, these flowers can be made in different types, different colors, and make a bouquet and keep it with you, so that the guests will be fascinated to see this origami and practical use of that. Anyway, I'm just telling that there are so many folds in this. Shall I tell you one thing? We made boats several times. We made boats, but anybody has opened the boat and seen? After making the boat, what we'll do is we have to open the boat, fold or unfold. Then we see what are the lines on that. We normally don't do that. Next time onwards, let us say हम लोग न्यूज़पेपर कैप बना दिया, अभी पूरा कैप फिर से खोल के unfold करके पेपर बना दीजिए. You'll see so many folds in that. The design, it will be a special pattern on that. Similarly, just now I've shown you one daffodil flower. I'm just showing in front of the screen to you
how far it is clear, the lines and all these things. I'll tilt little bit so that the tube light opposite to me, the light falls on this and you can see the lines. This is the unfolding of the flower. There is the unfolding of that flower. You can see some pattern. See, you can see a beautiful pattern. So, but the mathematicians, all math teachers will love to see this. Only flower, we people like normal people will like it. But math teacher's mind will be different. The creative person's mind is different. So once you unfold, you can see these things. And at the center, how many 360 degrees divided, how many parts is the most fascinating part of all this. It is divided into, to make that, it is divided into, I will tell you just now, 32 halves, 1 by 32. Each part is, each angle is 1 by 32. 1 by 32. What is that 1 by 32? We are surprised. Yes, says that, this man says that it is divided in 32 parts. I'm discussing right now so that when we make the folds, what is the output of it, we should know. That's why I'm doing this. I'm not boring you. I'm just telling that. देखिए एक ट्रैक दिखा सकते हैं हम लोग, इसमें कितना डेप्थ है दिखा सकते हैं. आगे जाके कुछ क्रिएटिव करना आपका हाथ में है, लेकिन ये नहीं कि हर एक चीज आपको हाथ पकड़ के सिखाया जाता है. नो 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 नो. We do only half. Rest of the half you have to do it. Not even half. We do 1/4. 75% you have to do it. So that I'm just putting you on the track that once you unfold, the second project क्या है, fold कर दिया. मैं भी unfold करके दिखाया. Maybe you are angry that I'm not showing how to fold that petal floor. That you can get to the internet. ये internet में नहीं दिखता आपको. This is done by Indians. Now I'm telling you the greatness of Indians. One foreigner I've taken it starting, Arvind Gupta sir, the great person, and one more great person of a country, Ravindra Keskar. He's a professor in electronics in St. Xavier's University in Mumbai, Mahim. So he is one of the most expert person of our country. And in the total world, only India does mathematics to origami. And in that country, India, Ravindra Keskar is expert. Now tell me how much expertise. Understood? We have to recognize our own people first. Then must be now, I can say that Ravindra Keskar, sir, is the top in the world. That's what I want to say. These are the things taught to me by him. I have to tell my guru's name also. In 1995, I started in 88. I was doing only decoration part of it. Then he called me, Ravi, do this. You can spread this more nicely. So he wrote a book, Square Pegs in Round Holes by Ravindra Keskar, and through whom, you know, to write a book through DST should be a dream for any person. He has written a book through DST and CSTC and got published, the most favorite book for any origamian. We don't call as origamist like chemist and druggist. We call as an origamian, not origamist. Origamian is the best origamian who has written a book. Try to purchase that. Very low cost again from DST. Uday sir will later help you. You just be behind him. Don't leave him to where to get this book. He knows all these things. So that is one. Vignan Prasar is there of DST. They do all these things. And for your schools, you can get that books. And if you go on to read that books, it will take 1 day per page. You need 1 day to understand one page. That much depth is there. So please, you got one more input to you that unfolding the paper 1 by 32 parts of 360 is nothing but 11.25. Let us see how. Means if I make it half, 132 half, it must be 130, 50 depends, 66 volts maybe. Maybe you make it one more fold. In this 90 degrees, you may be having 132 by 4. Okay, those many folds. Must be how 132 by 4, 8. 8 4 to 32. So it is divided, this 90 degrees divided into 8 parts. Okay, let us see. 45, 90 ka half. There must be 4 parts. Okay, fine. 45, you know, very common angle. Make it half again.
22.5. It has got two parts. So what is that 1 by 32 of 1360? 22.5 half, 11.25. So we made 11.25. We never cared. We enjoyed the bouquets. We enjoyed the flower. We enjoyed the colors. We enjoyed the way it was useful to give to a chief guest, or so many things we have enjoyed. We never opened that. This is what should happen. We should open and see how many folds are there at the center, and just in front of me, we just simply calculate all of us together. 32 times it is folded. 180 mein kitne bar? We finally came to 45 degrees, and we came to 22.5, and finally each one is 11.25. Now you divide 132 by 360 by 32 times, you get 11.25. And this 11.25 we made so many times while making rocket, and we play in the class. Students play in the class, we always scolded them, but they made the beautiful thing called as 11.25. Now I will ask my 9th class student to construct 11.25. अरे टीचर क्या दिया, 45 अच्छा था, 30 था, 11.25 कहाँ से आ गया? But now with this item, we are making 11.25 is a common angle for us. Understood? What the beauty we got is 11.25. So we know this angle. This is something part of this 360. I can make it within no time, 2 seconds. That confidence, if you have, what happens in the exam? If you see 7.25, it's easy example. It's easy the paper is so easy today that much. Once you see the question paper and see that the paper is easy, the rest of the things will be just like a small game. Correct or not? So with our origami, we're making that psychologically making the student in such a beautiful way that we're making maths more friendly to him. Is that correct? So that's it. That is the one use of that origami. Maths mein kaise dekhte hain, one demo we have seen. I'll just give you about tomorrow workshop, definitely. Actually, I'm getting so many calls from my office that I have to involve in some maintenance works and all these people. So many workers are all standing in front of my room. This is my difficulty, but still I'm telling that please go. That's what I'm getting in between. I'm switching off my mobile calls. Anyway, no problem. I love to have this workshop. I thought we'll start by exactly by 9:30. It was getting like that. And no, nothing. Just I'm telling that my pressure. I'm just telling you. I'll show you one more beautiful item. It's in my hand right now in front of you. This is not nothing great. You can see one. Yeah, I'm not going to demonstrate, make you work today one more. We have done one cap, and I'm telling you the more uses of origami because of the pressure I have. Tomorrow we are doing, yeah, which book's name, sir? One madam is writing that which book's name, please, sir. The book name is Square Pegs in Round Holes. We cannot keep the same diameter. We cannot, the square will not be inserted in this. That is the meaning of that. He has put the name of the book also is a great thing. He must have done a research how to keep the book's name. So like that, that is the name of the book from Vignan Prasar of DST. Yeah. Comble, so the director at the time, he has done that. You just need one day to understand one paper, my level, not your level, I'm sorry. My level is such that I can read only one page per day. That much depth, that much information. DNA helix, take a long rectangle paper. Make parallel lines folds. One mountain, one rectangle, one mountain, one rectangle. How? You make the Japanese fan, no? Rectangle bana ke pakad fan. They're all parallel lines. What is it? Starting mein kya bola main? Mountain, valley, mountain, valley, all together collapsed. Fan use kar lijiye. I'm just making you realize that what all we have done, we never cared. We never cared. Many of you must have cared. I'm just telling you, this is don't take it to personal thing. That I'm just a statement, normal statement. We never cared. Maybe I'm talking about somebody else who never cared. Don't take it to yourself, please. We are all teachers. We do so many other things. If I'm able to explain this, you are all people, great people that you can explain one more thing in the most best way. I know that. I have to be very careful talking to you. But still, if some words miss, please excuse me. Okay, that's what I'm about to say. So, in that parallel lines, please imagine Japanese fan every student must have made. Now, please concentrate on one thing in life. Spatial imagination is so very important. Maths में problem आता है, cuboid है, cuboid के ऊपर एक cone is standing, उसका total surface area find out कीजिए.
9th class, 10th class question. What the student is doing, he's imagining one cube. He's imagining one more cone. He's imagining the rest of the thing according to the dimensions given. That's all. So spatial imagination jiska excellent hai, is successful in life. And research is done in the world that all successful great people, उनके ऊपर research किया लोग. They take ना election का कैसा अभी polling का जो लेते हैं, कल परसों से आ जाएंगे वो. What is that? What would be the result? They take a group of people and do the research and कितने लोग इसको वोट किया, उसमें से exit poll बना देते हैं. वैसा ही जो success people का पूरा सब लोगों का spatial imagination कितना capacity है देखा तो all have excellent spatial imagination. So if you have spatial imagination, that is the success of our life. Now what I'm doing in this second part of the workshop is I'm making you think in this space without telling you anything, that I'm motivating you towards more origami so that more difficult things will be doing tomorrow. Understood? So I'm saying that this may spatial imagination may pura kar liya. This is not a great thing. It's there in the internet. This is made with what is that? 60 units. So children will be attracted and may make some, I think that they, sir, can I take it, sir? They'll be asking. So I just told them that recently I also child got affected with Omicron. I made this during Omicron. They said then nobody touched it again. So just to keep myself busy, I really made it at that time only. But after that, what happened? We will just put in the heart sun Sunday, nothing will happen. Omicron kya hai? It was only 2 days of it. Okay, fine. I'll just escape it that way. You have so many techniques. So you can see in front of the screen a star kind of thing. If you imagine 5-petal star-like thing, you can see, and every shape is like this, a 5-sided star. If you tilt, you can see one more star. If I tilt one more star, if you tilt one more star, how many stars are there? The bottom also you can see all are stars only. If you see like that, I'll change your view. Please see. I will change your view. Now you will not see stars. You'll forget. Yeah, after 5 minutes, after 2 minutes, you'll see that this fellow told about a star. Now I'm not able to see the star. Where the star has gone? Now see, star is gone. Not there. Now please concentrate on this part. Only this part is nothing but a pyramid. True? Yeah. So that is a true. How many pyramids are there? 20 pyramids are there in this total shape. 20 pyramids. Each pyramid, how many papers? 3 papers. So how many we require? 60 simple papers. 60 papers. All 60 same folds. We have to assemble them. That's all. We have to simply assemble to make this beautiful. Now imagine, second part I told, put a thread here. Put it to the roof. Definitely the decorations are very expensive and creative. Now make about 20-25 for your birthday, for a child's birthday, and keep it. I'm surely telling you, in the starting you must not have believed, but now you have to believe that. If you keep that, whoever has come to the birthday, definitely for some time they'll see the roof. What is this decoration? Where from you have purchased it? You cannot purchase these things. It's only creativity what you have done. So this is one of the beautiful items. What I'm just telling you. I can keep them as a secret that I might create here, my annual day, nobody should do it, is my trademark, nothing like that. This fold is not mine. If the person who has made this, if puts a case on me that you have used, where is your, my copyright also is there, you never saw that, you are not supposed to use this, how did you use it? So nobody's property, it's a creativity, correct or not? And there are so many ladies in this field, excellent people, who does all these things. And I told you that, and I'll not take the foreigner name, but one lady has completed engineering, middle age must be now, less than middle age now, Meenakshi madam. And if you type Meenakshi madam for origami on the net, you will get her sites. See how fascinating, we never cared this field. Understood? So I'm just giving you all the information in just a very small time, so that I want to create interest in you that this is really a promising field which you must not have touched it. So I'm telling that Meenakshi madam has created so many things like that and wrote books. Her books are sold in dollars. All the books I cannot buy, very costly. And she's now settled in US. And her friends, you know, Paul Jackson, world's one of the best, Robert J. Lang, all these are Facebook friends.
So that madam has started, must be 10, 15 years, that's all. And my students are there. I'll tell you these stories in the coming 1 or 2 sessions. More are there. I'll be discussing about how my students have excelled and they've crossed. I'm not being recognized also by him. And there are so many people who have gone ahead in the world within 10 years span. I saw him 2010. Now he's top of the world. I'll discuss about those people also in between. So I'm just giving you a starting point of that. Rest of the things you all have to create and do this. So children, I'm sorry, extremely sorry. So my class, I normally, because I'm teacher, I just go back like that. Excuse me, please. My humble request, you all, please excuse me. So it's like this. So I think Uday sir, because of pressure, I just like to stop it here. If you may want me to do for some more time means, I can another 15 minutes. I think Uday sir will expect definitely. So sir will not leave me. I know that. So just tomorrow's item, I'll just show you. This is a square piece of paper. Because some painters are waiting outside for me. They're peeping inside and saying that when will you give me paints so that I'll continue my painting. Or 5, 6 labor are waiting. These are all my maintenance works. Along with that, I do these things also. Anyway, so this is a square piece of paper. Half of it. This corner 90 degrees has become 45, 45, 90 degrees. Okay. Next, I want to make 3 mountains. I'll call this a mountain. Come back to the layman. No maths now. Layman. Hold this. Upar wala pahad. Ek aur pahad create kar diya. No measure. From this center, that's all. From this center, that's all. One more. There are 3 mountains right here. Turn it back. One small triangle, fold this. So we are going to do this tomorrow. Fold, one more fold. And now when I turn, it looks like a flower. You may say that what is this kind of flower? Anyway, fine. Now I'm taking one more square piece. Half fold, like this. Open. Here it is divided into 45 degrees. 45 is half, 22.5. Again 45 is half, 22.5. Together 22.5, 22.45 again only. But I got this type of barfi. And this side also 90s half. We get almost this diamond kind of a shape. Half it. I'm calling this as what is that? One more leaf. I'm on the table searching for one more leaf. Yeah, got it. What I'm doing, these 2 leaves I'm keeping like this. Okay, this is all your creativity, what you want. Nobody's property. Origami is fascinating. You can create your own. I'm just giving you the ideas, that's all. So this can be a small bouquet kind of a thing, or you can manage in any way you like. So I call these 2 things as 2 leaves and 1 flower. Like this, there are hundreds of things which I can boast myself I created. And as Uday sir was telling that I created a peacock recently. And in this, what is that, pandemic time, I was having online classes only. For them, I've created a YouTube channel and I'm having some videos of maths. I'll give you if you want link at the end. Now, next that, now only table is visible. Okay. No, this thing is on. I think maybe I have to switch off because that camera, that mic, I'll switch off. 1 minute, please. Yeah. My mobile mic is off only, mute only. So now I'm having my camera and laptop mic only. I think definitely you should be able to see this. So visible, sir. Thank you. Camera must be focused. Video I did not switch off of the mobile. So it's showing the table. Let it be. Good. Again, I have to get up and do that. It's kept to a stand. You can see things, right? It's kept to a stand like this, and I just operate between these 2 things. Yeah, fine. So tomorrow we are all working from the home, so I'll have a different setup for that and do it best possible. I'll try to work on that to make the background also nice. So what we have done with a rectangular piece of paper, I try to create a peacock, which is nowhere matchable with any YouTube or any video on the net. So I've sent it to the GWR, Guinness Book of World Records, that I want to do this. They set a record that 1500 peacocks if you make, we give you a record.
So within 88 hours of folding, fingers are all pained a lot for me, and we could make 88 hours folding and 88 hours of recording, and judges will be there, and observers will be there, and so many people do also have to sign all these things. So many their phone numbers, really this fellow has done or not. And when they attempt today, we have to publish in about 10 to 15 newspapers have done all those things, and then they believe that this has happened. And then we have sent all those videos and all, and we could achieve the record of 1,776 peacocks, origami peacocks, and that record was accepted. And so I still stand. 1777 somebody makes, I'm gone that day. So till now it's 1776 is prevailing. So you can see, if you're interested, you can just type that largest display of origami peacocks, Ravi Kumar, if you type on the net. You can see, go to that page of Guinness Books, and then you can see my data and all these things, how I made, what were my experiences, how I praise my other people. I will not take any claim on myself. I first appreciate all my teachers who have taught me this origami and brought me to some name fame, some pastime, whatever this we are able to. We are all together just because of this origami only. So I'm one of you, just because of origami. I'm able to present myself in front of so many learned people, about 100 classic, excellent North Indian teachers, great people. So I'm honored because of origami only. If this were not there, I would not have met you anytime. So I fully credit, all credit I give to my origami and my passion without leaving anything. How many people have discouraged me, laughed at me, I never left it. So I'm still standing on this field at 57. So I think I'll be there for some more time by creating more things. After my retirement after 3 years, I'll be doing this more, and I think we can, some part of the life we can meet once again like that. So Uday sir, that's the session, sir. Thank you. Thank you. किसी का कोई question हो? Yeah. Kindly interact, because we have another half an hour to go. Repeat कराना है कुछ तो बताइए. अपने माइक को अनम्यूट कर लीजिए डॉक्टर साहब. हाँ, मैंने किया. किसी का कोई क्वेरी हो, काइंडली बताइए, मतलब इंटरेक्ट कीजिए इनके साथ. रिपीट करना है, रिपीट कीजिए, ताकि सब लोग पूरी तरह से वाकिफ हो कि कैसे कर रहे हैं ये, कैसे मैथमेटिक्स इसको बच्चों को सिखाया जा सकता है. रवि जी, अनम्यूट योर माइक, रवि जी. So I'll do one thing, Uday sir. As you said, this newspaper cap, I'll take a fresh paper and do once again. Okay. I'll repeat. 1 minute. Yeah, Ravi ji, can you make out a list of the items that these people should carry with them tomorrow morning? Because yes, sir. It depends upon, like I'll tell you tomorrow one fascinating thing, that this is one flavor I just shown you. You'll all make it along with me. Keep some about 10 papers for this. 10 papers for this. We'll make 2-3 flowers and about 7 or 8 leaves, and then assemble, and how it will be useful I'll be showing it to you. So keep 10 papers, squares like this with you, and don't spend much money for this. In Amazon, Google, and all places you'll get origami papers. A little expensive. You get 100 papers for 500, something like that also, and 100 papers also they are there. Best thing is, if you can have patience, take some old newspapers, cut them into squares, but corner should be perfect 90 degrees and it should be perfect square. ऐसा अगर मिल गया तो उससे भी बना सकते हैं. ये leaves and flowers अगर आप लोग न्यूज़पेपर अखबार से बनाएंगे तो ज्यादा अच्छा दिखते हैं वो देखने वाला का. It depends upon the eyes, that's all. So any square paper, if you have a used paper from the notebooks, most welcome. You can cut those papers, 10 pieces like this from the used books papers. And if you have used A4 papers, and you can cut them into squares and keep it. If you don't have time, please order and get it. No problem. Nowadays, all bookshops have origami papers, but it will be square. If you are not able to get squares, you get a rectangle.
please get those rectangles and cut them into squares. It will Ravi need ji, again. you had sent me that list na, for Ghaziabad workshop. Yes, sir. Yes, sir. Yes, yes, yes. I am Yes. not able to find that. No. I'll send it to you, sir. Once again. You I'll send it across to me. I Sure, will sure. put that in the. Yeah, sure. Sure. Or you can put in the that WhatsApp group. Workshop group. Okay. है So ना? directly I can But put, sir. No problem. इनको ये पेपर पीकॉक वगैरह just show them second folding part. Okay, sure. There is some WhatsApp message this chat box में है. Yeah. So you can repeat it caps and this plus. Oh, paper peacock. Yeah, I'll just show you the fold, and it's the two parts. It's a rectangular paper, and half of that we make the body of the peacock. Half of it is, as I told you, 180 degrees. It divided into 8 parts, and so many angles will be there. So I'll make and show you, and just show you that it is not difficult. But teaching to everyone is not there in our agenda, this one, and there are so many more things like that. So I just want to consider those things so that we go in a systematic way, that basic step, intermediate, advanced, and most difficult. So we go like this. Suddenly from our basics, we cannot jump to an advanced one. So we just go in this way, and that will be more fascinating than the peacock. I'll show you that photograph. Definitely I'll share with you. And I'll show you also within 2-3 minutes, because the speed has increased. I can show you that, no problem, no doubt. I'll fulfill that wish also. But that first of this, I told that tomorrow kya lana hai. I told you first part regarding this, that keep 10 papers for this. And if you can keep 8 papers for this, you can see in front of you there is a star. It is an 8-pointed star. I'm just leaking the paper, posting like that. Actually, we should do it tomorrow. But still, because you're asking me for tomorrow. What Excuse me, sir. Please show it on the table. Actually, we are not able to see when you are taking the things in your hand, sir. Thank you, sir. Okay. Now I'll go to the table. 1 minute. I'll switch off this one. Yeah, I've done that. Madam, can you now see the table, madam? Are you able to see it? Yes, fine. As the request of the participant teacher, I've shifted myself from that, what is that, laptop to the mobile again, table. The table is more clear because the light is falling on the top. If it is a laptop, the light is from the front side. This is more better way, I understood. Yeah, these are 8 papers, 8 square papers we have assembled. This is an 8-pointed star, or I can correct Vishnu Chakra or Krishna Chakra, anything. The name is yours. Okay, so this is a frisbee. Children play, no? Throw like this and play. This is a frisbee. So many geometrical shapes we'll be discussing. So we need 8 square papers for this, and about 10 for leaf and flowers. So these are the 2 things you keep it ready for tomorrow. And if you want any other third item, I'll show you one more thing. I'll just show you fast. This is a square piece of paper. One more black one on the top of it, like a jacket, and made like this. Keep 12 ready for this. So what happens tomorrow for tomorrow? 12 pieces for this. What is this? I'll tell you. We need 6 like this. So we have 1 unit with 2 papers, 6 units with 12. So we need 12 papers for this, 10 papers for this. You don't have 10 papers, you want to have only 2 leaves and folder, no problem. Keep only 3 as I've shown, and 8 components. It's like a discount because once we make 8 only, then we assemble. So 8 plus 12 is 20, plus 3 is 23. So if you can keep some 23 square papers for tomorrow Sunday's workshop, it will be a little bit full time and it will be interesting. I'll tell you some stories in between so that you'll not lose interest. And I tried maximum my best to keep the interest alive, and we'll try to make all of us together. Sahaviryam Karvavahe.